Hello friends, today we discuss on the topic of probability. आता आपण जाणून घेऊया प्रॉबॅबिलिटी काय आहे. हे आपण एका एक्झाम्पल थ्रू समजून घेऊ. जर मी कॉइन टॉस केला आहे तर त्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, हेड किंवा टेल. वरच्या साईडला जे येईल ते या दोघांपैकी एक येणार आहे, पण कोणी एक्झॅक्टली सांगू शकणार नाही की नेमकं हेडच येईल का टेल, हे कोणी सांगू शकणार नाही. म्हणजे जर कोणी सांगत असेल तर ती त्याची अंदाज असेल किंवा प्रॉबॅबिलिटी असेल. ठीक आहे, म्हणजे प्रॉबॅबली or likely the head or tail is comes as a outcomes, and this is not the possibility of getting head or getting tail is called the probability. तर प्रॉबॅबिलिटी शिकण्याच्या आधी आपण काही ज्या टर्म्स आहेत त्या समजून घेऊया. त्यामध्ये पहिली टर्म आहे आपली ट्रायल, ज्याला आपण एक्सपेरिमेंट सुद्धा म्हणणार आहेत. ट्रायल और एक्सपेरिमेंट. आता हे जे टॉस केलेत मी, हा एकदा केला, दोनदा केला, तीनदा केला. जर मला रिझल्ट पाहिजे असेल हेड ऑन द टॉप, तर मला ते खूप वेळा टॉस करावं लागेल. त्यावेळी काही वेळेस हेड टॉपला येईल. अ सर्टन प्रोसिजर रिपीटेड many times to achieve the desired result is called a trial. For example, tossing a fair coin to get head, किंवा आपण घेऊ शकतो डाय, ज्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 अशी नंबरिंग असेल आणि मला जर 6 टॉपला आणायचं असेल तर हे काय असेल, त्याच्यासाठी मला ट्रायल करायला लागतील. सो याला म्हणणार आपण रिपीटेड प्रोसिजरला ट्रायल. सेकंड टर्म आहे इव्हेंट. ह्या एक्सपेरिमेंटचा जे काही रिझल्ट किंवा आउटकम येईल, ट्रायलचा जो काही रिझल्ट किंवा आउटकम येईल, त्याला मी म्हणणार आहे इव्हेंट किंवा केसेस. सो द आउटकम्स ऑफ द ट्रायल or the result of the experiment is called event. Sometimes it is said as cases. Okay, now third one is exhaustive event. The total number of possible outcomes in any experiment is called as exhaustive event. एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर आपण घेऊया एक फेअर डाय आहे जी मी थ्रोन केली. तर पॉसिबल आउटकम्स काय काय येऊ शकतात, तर त्याचे पॉसिबल आउटकम्स येऊ शकतात 1 2 3 4 5 6. यापैकी काहीही आउटकम्स ते येऊ शकतात. मग याचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स त्याला म्हणणार आपण एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट. याला म्हणणार आपण एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट. आता पुढची टर्म आहे आपली सॅम्पल स्पेस. आता हे जे काही आउटकम्स आहेत, एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स यांचा जर आपण सेट केलात तर त्या सेटला आपण म्हणणार आहे सॅम्पल स्पेस. म्हणजे हे जर मी एका सेटमध्ये जर पुट केलेत
तर हा माझा झाला सेट आणि त्याला मी म्हणणार आहे सॅम्पल स्पेस. अँड दिस सॅम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय कॅपिटल यस. सो यस इज इक्वल टू दिस सेट, exhaustive event set, that is called as sample space. दुसरं एक्झाम्पल आपण घेऊया. इफ द कॉइन इज टॉस्ड, सॅम्पल स्पेस काय येऊ शकते? दोनच पॉसिबिलिटी आहे, एज, हेड अँड टेल. सो this is the sample space of the tossed coin. पुढची टर्म आपण बघणार आहे फेवरेबल इव्हेंट. आता हे दोन आउटकम्स होती, त्यातली जर मला वाटत असेल की हेड झालं पाहिजे, तर my desired outcomes is head. So my favorable event is head. Okay. The number of events that match with the desired value of outcomes of the exhaustive event is called as favorable event. आता आपण इथं जे टॉस केला होता त्यामध्ये हेड किंवा टेल, आणि मला जर पाहिजे असेल की हेड आलं पाहिजे, तर माय फेवरेबल इव्हेंट इज हेड. माय फेवरेबल इव्हेंट इज हेड. आता आपण बघूया प्रॉबॅबिलिटी काढायची कशी. इफ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड सच दॅट देर आर n exhaustive event, and out of this n the favorable, this is the exhaustive events equal to n, suppose, and out of this n our favorable events suppose it is equal to m, then the probability of happening of an event is given by event ला आपण a ने डिनोट करणार आहे जो आपला फेवरेबल आहे. सो p probability of a equal to favorable event upon exhaustive event. Favorable events upon exhaustive events. ठीक है. So the number of favorable events upon exhaustive, that means number of sample space. So in this way we can calculate the possibility of a favorable condition. The पुढची टर्म है combination. So let n be the total number of object. सगळ्या मिळून माझ्याकडे जर n ऑब्जेक्ट असतील आणि मला त्यातल्या r सिलेक्ट करायच्या असतील, r to be selected, objects to be selected, out of
दिस टोटल ऑब्जेक्ट. मग मी किती कॉम्बिनेशन्समध्ये त्या ऑब्जेक्ट त्या n नंबरमधनं काढू शकतो ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला कॉम्बिनेशन ही टर्म यूज करावी लागते. सो n कॉम्बिनेशन ऑफ r, याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे आपला फॅक्टोरियल n अपॉन n मायनस r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल. सोपं एक्झाम्पल घेऊ आपण. जर आपण टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जर 5 घेणार असू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 असेल आणि त्यातले मला 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करायचे असतील, कुठलेही 2 रँडमली, तर किती कॉम्बिनेशन्समध्ये मी हे 2 ऑब्जेक्ट काढू शकतो. आपण बघितलं की जर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 असेल आणि मला कुठलेही 2 वापरायचे असतील तर मी 1 2 घेऊ शकतो, 3 4 काढू शकतो, किंवा 4 5 काढू शकतो, किंवा 1 3 काढू शकतो. असे खूप सारे कॉम्बिनेशन्स माझे असतील. पण ते कॉम्बिनेशनचे नंबर किती असतील ते जर कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर ह्या फॉर्म्युल्यावरनं ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. मग आता n फॅक्टोरियल मीन्स 5 फॅक्टोरियल अपॉन 5 minus 2 is 3 factorial and 2 factorial. So it is 5 factorial कसं कॅल्क्युलेट करणार? 5 पासून सुरुवात करायची, 1 पर्यंत जायचं आहे. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 3 factorials means 3 into 2 into 1 आणि 2 फॅक्टोरियल असेल तुमचं 2 into 1. आता यातनं जे कॅन्सल होतं ते कॅन्सल करायचे आहे. ह्या टर्म्स आहेत त्या कॅन्सल होऊन जातील आणि इथं तुम्हाला मिळेल 10. म्हणजे 10 कॉम्बिनेशन्समध्ये आपण हे 2 ऑब्जेक्ट ह्या टोटल 5 मधनं काढू शकतो. तसे 10 प्रकारे आपल्याला ते कॉम्बिनेशन्स बनवता येतील. इथं फक्त काही बेसिक गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे की n कॉम्बिनेशन 0 इज इक्वल टू 1 आणि दुसरं असेल तुमचा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टमधनं तुम्ही जर एक ऑब्जेक्टचं कॉम्बिनेशन बनवत असाल, एकच ऑब्जेक्ट रँडमली काढत असाल तर अशा n पॉसिबिलिटी असतील. सो nc1 इज n अँड nc0 इज 1. हे परमनंटली लक्षात ठेवायचं आहे. तसंच जर n मधनंच n मी काढत असेल तर त्याचं कॉम्बिनेशन असेल 1. तर हे समजण्यासाठी आपण छोटंसं एक्झाम्पल घेऊया. इथं दिलंय तुम्हाला, इफ द 2 coins are tossed simultaneously, then find the probability that at least one head appears, second both are heads, and third one at least one tail. Now 2 coin tossed at a time. जर तुम्ही टॉस केलं असेल तर अशी वेळ येईल की दोघी कॉईनवर हेड आलेलं असेल. ही एक आउटकम्स आहे. ठीक आहे, म्हणजे एका वेळी मला दोघीच्यावर हेड मिळेल किंवा दोघीच्यावर टेल मिळेल किंवा एका हिच्यावर हेड दुसऱ्या हिच्यावर टेल आणि एखाद्या वेळेस मिळेल टी आणि एच.
एवढ्याच पॉसिबिलिटी आपल्याकडे आहेत, एवढेच आउटकम्स आपण अपेक्षित पकडू शकतो. यांचा जर सेट बनवला, सो दीज आर दी एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट, आणि याचा जर सेट बनवला तर ही झाली तुमची सॅम्पल स्पेस. इट इज डिनोटेड बाय यस. तर ही झाली तुमची सॅम्पल स्पेस. ओके, आता वन बाय वन आपण हे करूया. आता सॅम्पल स्पेस किती झाली? नंबर ऑफ स्पेस इक्वल टू 4. सो n यस इक्वल टू 4. आता पहिली केस आपण घेऊया. इव्हेंट आपल्याला ॲझ्युम करावं लागेल. लेट ए बी द इव्हेंट of at least one head, at least one हेड. आता हेड असेल असे किती आहेत? तर कॉम्बिनेशनमध्ये बघा, ॲटलिस्ट वन म्हणजे कमीत कमी एक असला पाहिजे, दोन चालतील. सो दिस कॉम्बिनेशन, this combination and this combination. So there are 3 events in which head will appear. So A equal to HS, EHT and TH. So number of events equal to 3. So here the possibility of favorite event of getting at least one is calculated by number of events, favorable events, upon number of space. So that is equal to number of events is 3 and number of space is 4. So 3 by 4 is our possibility of favorable condition of getting at least one head. आता दुसरं आपण कंडिशन बघणार आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला दिलाय बोथ आर हेड्स. म्हणजे आपला फेवरेबल इव्हेंट आहेत की दोघी हेड असली पाहिजे. तर ह्या कॉम्बिनेशनमध्ये दोघी हेड असलेले फक्त एकच पॉसिबिलिटी आहे, एकच आउटकम आहे, ज्याला मी म्हणणार आहे. सो हिअर फर्स्ट ॲझ्युम ए बी दी इव्हेंट ऑफ both are head. So A equal to, so only one outcomes, H. So number of favorable event is only one. So possibility of getting favorable condition, that is both are head, possibility of getting both are head is number of favorable condition upon number of space. So number of favorable condition is 1 upon number of sample, number of space is 4. So answer is 1 by. Now our third case is at least one tail. At least one tail. So let A घेतला, B घेतला, तर तिसऱ्या कंडिशनसाठी आपण C अझूम करू. C be the event of at least
at least one tail. Okay, at least one tail. So C set is now only one tail, at least one tail. So this TT and HT and TH. So there are three events: TT, HT and TH. At least one tail is required or desirable. So number of one tail condition equal to 1 to 3. So possibility of C equal to NC upon NS. NC is 3 and NS is 4. So it is again 3 upon 4. So in this way we can calculate the possibility of any favorable condition. So here we have three conditions, different three conditions. For that we have assumed A event, B event and C event and calculated the possibility of each event.